Hello everyone, welcome to Chemistry Stars. In this video, we are going to familiarize examples related to some pharmaceutical compounds. See, in our everyday life, chemistry has its own importance. അതിനെന്താണ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ. അതിലുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എവറി ടൈം. ഓക്കെ, ഇനി മെഡിസിനൽ ഫീൽഡ് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഈസ് മോർ റിലേറ്റഡ് ടു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട്സ്. ഈ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട്സ് കൂടുതലും ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് comes under the organic chemistry branch. So that is one of the applications. Our application we are going to discuss here. Okay, we are discussing it with only some examples that is important in your exam point of view. So let me start with this topic. So first of all, see drug in the worry. This we are drug. So all medicines are drugs. Okay, but all drugs are not medicines. The narcotic drugs and non-narcotic drugs and so actually pharmaceutical compounds doctor prescribe medicines and all these medicines are drug molecules. Now ഈ ഓരോരോ ഡ്രഗ്സും ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു ആൻഡ് ജസ്റ്റ് വാട്ട് ഫോർ ഇൻ ദ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നെയിം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സിമ്പിൾ ഡ്രഗ്സ് ആ മോളിക്യുലർ സ്ട്രക്ചർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആൻഡ് മെയിൻലി ഫങ്ഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആൻഡ് ചില ഡ്രഗ് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സിന്തസിസും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, that is what you have to study here. The first drug which first category that you are going to study is about antipyretic drug. Okay, antipyretic drug. According to definition, pyretic means pyretic, that word, it is something related to temperature, right? It is something related to temperature. So anti means temperature against ആയിട്ടുള്ള, that is temperature lower ചെയ്യണ reduce ചെയ്യുന്ന drug ആണ് antipyretic drug. From the name itself you can understand. So the definition is drugs. ഇവിടെ drugs കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് medicines ആണ്. Okay, drugs which bring a drop. Okay, which bring a drop in temperature in feverish conditions. Feverish conditions means നമുക്ക് പനിയുള്ള സമയത്ത് our body temperature rises, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിനെ ലോവർ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതായത് which bring a drop in temperature. നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഫീവറിഷ് ടൈം, അതായത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫീവർ കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്ത ടെമ്പറേച്ചറിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ആൻറ്റിപൈററ്റിക് ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫേമസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ആൻറ്റിപൈററ്റിക് ഡ്രഗ്? വി ഓൾ നോ അബൌട്ട് ദ പോപ്പുലർ ഡ്രഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് പാരാസിറ്റമോൾ. Paracetamol chemical name, that is para-hydroxyacetanilide. You have to know para-hydroxyacetanilide. This is the chemical name of paracetamol which you have to know. Para-hydroxyacetanilide. Now ഇതിന്റെ ഒരു synthesis. Okay, hope this is clear to you. Now you have to study the synthesis of paracetamol. Function arnu, drug arnu, and you have to study the synthesis. So paracetamol synthesis and the first step is reduction and the second step is acetylation. Okay, acetylation. So just remember, first step reduction ആണ്, second step is acetylation. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്തിനാണ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? We just reduce we have to take paranitrophenol. Okay, para position we have nitro group, paranitrophenol. So reduction of para-nitrophenol
phenol. That is the first step. And we reduce it using a reducing agent, that is hydrogen and Na2S plus sulfur. So by using suitable reducing agents, we reduce para-nitrophenol. So here para-nitrophenol reduction നടത്തുകയാണെങ്കിൽ what happens? Here OH remains as such and this NO2 group gets reduced, right? NO2 group gets reduced, so here you will get NH2. Reduction നടത്തി. Then second step is acetylation. Acetylation we are using the reagent as acetic anhydride. Okay, so acetic anhydride is the reagent used, that is CH3CO twice O. This is acetic anhydride. So you will get paracetamol. Here there is OH and NH2 അത് പോയിട്ട് when you use acetic anhydride, when you do acetylation, ഇവിടെ NH2 ന് പകരം NHCO CH3 will come. And this is paracetamol, or you can say it as para-hydroxy acetanilide. Okay, para position hydroxy and this is acetanilide. So this is the synthesis of paracetamol and the structure paracetamol para-hydroxy acetanilide structure is this, that you have to remember. The synthesis is important and in entrance exams maybe the structure ചോദിക്കാൻ chance ഉണ്ട് or ഇതിന്റെ chemical name ചോദിക്കാൻ chance ഉണ്ട്. Okay, now second category is about analgesic. Okay, antipyretic നോക്കി. ഇനി second popular drug category, that is analgesics. Actually analgesics നിങ്ങൾ maybe കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, that is pain killer അല്ലേ, pain killer ആണ്. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീവർ വന്നാൽ we will have paracetamol and നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെയിൻ, അതായത് ഹെഡേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി പെയിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ we just intake analgesics. Okay, antipyretic drug ആണെങ്കിലും analgesic ആണെങ്കിലും internal use we can intake it. Okay, we can have it. So the internal use possible, internal use possible ആയിട്ടുള്ളതാണ്. So analgesics means it is actually pain killer. ഇപ്പോൾ body pain അല്ലെങ്കിൽ headache അതൊക്കെ treat, body pain, headache അതിനൊക്കെ treat ചെയ്യാൻ just we can use analgesic. And the definition is, it is a drug which brings about insensibility of pain. അതായത് പെയിനിനെ ഇൻസെൻസിബിൾ ആക്കും. പെയിൻ will be already there. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അനാൽജസിക് എടുത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെ പെയിൻ വന്നു ആൻഡ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് അനാൽജസിക്, നമുക്കപ്പോൾ പെയിൻ ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഫീൽ ചെയ്യാണ്ടാക്കില്ല, പെയിൻ വിൽ ബി ഓൾറെഡി ദർ, ബട്ട് അത് അനാൽജസിക് എന്നുള്ള ഡ്രഗ് ആ പെയിനിനെ ഇൻസെൻസിബിൾ ആക്കും, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അത് ഫീൽ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അനാൽജസിക് which brings about insensibility of pain without loss of consciousness. That is consciousness നഷ്ടപ്പെടില്ല പറഞ്ഞാൽ we are normal, right? നമുക്ക് അനാൽജസിക് എടുത്താലും we are normal. Okay, this is medicine actually. അപ്പോൾ മെഡിസിൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രഗിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് this is just medicine, so without loss of consciousness. Actually medicine ആയതുകൊണ്ട് the drug which brings about insensibility of pain without loss of consciousness, that is actually analgesic. Okay, we are normal, നമുക്ക് ബോധം ഇല്ലാണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. So that is the definition for analgesic. So that is actually a pain relief. What it is doing is pain relief without any adverse effect. Okay, pain killer or pain relief. That is the function of analgesic. And in the example first one is aspirin. A famous example, that is aspirin is an analgesic, or you can say ibuprofen. Ibuprofen is also an example of analgesic that you must
No. So aspirin and ibuprofen are the examples of analgesics. Now, aspirin, it is very important. Okay, aspirin is the in the structure synthesis, it is very important. So now let's look at the synthesis of aspirin. Aspirin is an analgesic, and the synthesis is, see what is the chemical name of aspirin? That also you must know. It is 2-acetyl salicylic acid. Okay, this is very important. Aspirin is 2-acetyl salicylic acid. So this chemical name is important. So aspirin analgesic is synthesized from salicylic acid, right? And salicylic acid is structure. In the benzene ring we have a COH group here and OH group here. This is actually salicylic acid. And your salicylic acid, we are doing acetylation. Okay, CH3 with acetic anhydride we are doing acetylation. CH3CO twice O, and in presence of a Lewis acid. Salicylic acid acetic anhydride in presence of Lewis acid, which just we are doing acetylation, and then we get this aspirin. Here we have COOH, and here that your portion, that is OH OH group acetylation. So here we will get acetyl group, OCOCH3. So this is actually a 2-acetyl salicylic acid, or we can call it as aspirin. Fine. Okay. Here acetylation of OH group is done. Acetylation of OH group is done. Another example of analgesic drug is ibuprofen, and the structure of ibuprofen drug is this one. Okay, and we are going to consider the synthesis of ibuprofen, how it is synthesized. So for that we need a starting material, and starting material ibuprofen is structured your portion, that is the starting material. Okay, that is benzene ring containing this isobutyl. This is actually isobutyl group, right? So that is starting material. Okay, here we have isobutyl group. So this isobutyl benzene is the starting material for synthesis of this ibuprofen drug. What we are doing is, first step is acetylation, that is we are using acetic anhydride in presence of HF. Okay, acetylation. See, this acetylation is simply electrophilic substitution reaction. Like we have already learned about electrophilic substitution reaction in your junior classes itself. So it's a electrophilic substitution reaction, and with acetic anhydride added, we get the product as here this group. Okay, isobutyl group remains as such, and here the acetylation takes place. Okay, ivideyaanu the substitution nadakka by, that is in the para position ilana substitution naavunathu alle. Why outer position il enna nadakathathu? See, isobutyl group means it is actually an alkyl group, that we all know. Alkyl group aanu, and alkyl group nammal electrophilic substitution il parayumbol adu ortho para directing aanu. That also we know. This ortho para directing group. But ortho position il enna substitution nadakathathu parnal ivide ortho position is very bulky. So ortho position bulky nalla, due to steric hindrance this bulky group isobutyl group is very bulky. Your alkyl group, that is very bulky. So this bulky karanam there will be steric hindrance, right? Due to steric reasons
ഇവിടെ ഓർത്തോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ് ഉണ്ടാവും ഡ്യൂ ടു ദിസ് ബൾക്കി ഐസോബ്യൂട്ടൈൽ ഗ്രൂപ്പ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അത് പാരാ പൊസിഷൻ മാത്രമേ. ഓക്കെ, പാരാ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, പാരയിൽ പോയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി പോസിബിൾ. Okay, that is why this product is mainly formed. And after that we are going to reduce this compound using hydrogen in presence of nickel. So after this reduction a ketonic group gets reduced, right? So the product is, here we have isobutyl group, and the ketonic group gets reduced into what? Oils, right? So reduction നടന്നിട്ട് ഈ ഒരു product form ചെയ്തു. And now you are treating this particular compound with CO and CO, it is carbon monoxide in presence of palladium. Okay, you have to treat this compound with carbon monoxide in presence of palladium. So you get so this gets oxidized. But actually the oxygen double bond O is introduced in this particular portion. Okay, double bond is introduced and you will get ibuprofen. I'll write here CO in presence of carbon monoxide in presence of palladium. So you get, here we have CH3. Okay, here there is a CH3 group, and because of this reagent we see double bond O introduced. It is double bond OH. COOH oxidation has occurred and you will get ibuprofen. Okay, this is how ibuprofen analgesic is synthesized. Although synthesis university examiner sometimes it may ask, but ibuprofen is analgesic ആണെന്നറിയാം, and what is the function അതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത്. Function of this analgesic and ibuprofen ആണെങ്കിൽ like the structure. Okay, structure. Now next category of drug is antibiotic. Okay, this is I think this is very familiar and known to you about antibiotic. See, biotic means it is third category of drug we are talking about is antibiotic. This is very famous drug molecules, right? And antibiotic. See, biotic means it is something related to living, or you can say life. And anti means against. So it is antibiotic drug is against living or against life of microorganisms. Okay, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ disease causing ആയിട്ടുള്ള microorganisms enter ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ antibiotic drugs can kill those disease causing microorganisms. Fine. So this is the drug which inhibits the growth and survival of one or more microorganisms. അതായത് ഡിസീസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള microorganisms. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നല്ല microorganisms ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള microorganisms ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഡൈജഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ടല്ല. എലിമെൻ്ററി കനാൽ, സ്റ്റൊമക്ക്, അവിടെ ആ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള microorganisms ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഡിസീസ് കോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് microorganisms ഉണ്ട്. ലൈക്ക് വൈറസ്, കോവിഡ് വൈറസ് എല്ലാം അങ്ങനത്തെ ഉള്ളതാണ്. സോ that coronavirus, right? So ഇത് കൂടുതലും നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് നമുക്കറിയാം വൈറൽ ഓർ അത് സാധാരണ ഫീവർ, ഹെഡേക്ക് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വൈറൽ അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് വല്ല ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി യൂസ് ദിസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡ്രഗ്. വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസസ് വന്നാലാണ് വി യൂസ് ദിസ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡ്രഗ്. So because it can inhibit the growth and survival of disease causing pathogens, and it is effective in low concentrations. See, this antibiotic drug നമ്മൾ ഒരുപാടൊന്നും ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Actually this we use this antibiotic drug
when doctors prescribe, right? നമ്മൾ പാരസെറ്റമോൾ പോലെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അത് ഡോക്ടറിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോടെ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ഹാവ് ടു ഇൻടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് it is effective in low concentrations. ഒരു ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ തന്നെ it is effective. Okay, നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും ഇൻടേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. And the another term related to this antibiotic drug is spectrum of antibiotics എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം, നാരോ സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സ്പെക്ട്രം മീൻസ് ആക്ച്വലി ഹിയർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് ഒരു ഇത്ര റേഞ്ചിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ആ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ജനറലായിട്ട് കൺസിഡർ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡ്രഗ്. ഈ ഒരു ഡ്രഗിന് ഇപ്പോൾ QRSTUB ഇത്രയും റേഞ്ചിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിന് അതിന് കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനെയാണ് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, so this is the list of the spectrum of, okay, actually this is the list of the spectrum of antibiotic P. We can tell like that. That is what is mean by this terms, that is spectrum of antibiotics. And on the basis of spectrum, antibiotics can be classified into, your basis antibiotics can be classified into it is classified into two types. On the basis of what? On the basis of spectrum. Okay, one is broad spectrum antibiotic, broad spectrum antibiotics, and the next one is narrow spectrum antibiotics. Okay, broad spectrum and narrow spectrum. So broad spectrum means, okay, actually this broad spectrum antibiotics it is effective, or it can work against a large number of, our parents then we will get, okay, work against a large number of microorganisms. And in contradiction, narrow spectrum antibiotics work against few number of microorganisms. Fine. And the examples of a broad spectrum narrow spectrum examples that you have to know, and so let's look the examples of broad spectrum antibiotics. One example is chloramphenicol. Chloramphenicol is one example, and the next example is tetracycline. So chloramphenicol and tetracycline, these are the two examples of broad spectrum antibiotics. ഇതിലും കൂടുതൽ examples ഉണ്ട്. Just you can look more examples through any other sources. Okay, and narrow spectrum antibiotic in example ആണ് very famous antibiotic, like first antibiotic, that is penicillin. Okay, penicillin, Alexander Fleming. I think the penicillin antibiotic you have heard about from your school, from your classes in school onwards, right? So this is very famous. This penicillin is actually narrow spectrum antibiotic, first antibiotic synthesized, right? Okay, now penicillin and tetracycline, the structures are very huge structures, very large structures, that you don't want to study, or if you want you can refer in the internet. Okay, penicillin tetracycline structure that you will get. Chloramphenicol structure, it is actually, okay, the chloramphenicol here we have a benzene ring and CHOH, here CH, NHCO, CH3, CH2, OH, and here we have NO2. Okay, this is the structure of
chloramphenicol. Okay, this is chloramphenicol. And penicillin, tetracycline, adineka very large structures. So I'm not drawing here. Okay, just remember antibiotic, broad spectrum antibiotic, narrow spectrum antibiotic, and their examples. Fine. Now, one thing which you have to know is about what is the oil of wintergreen. It is a common name, and actually the oil of wintergreen means it is actually methyl salicylate. That is the chemical name. Okay, methyl salicylate. Methyl salicylate is the chemical name of oil of what we call in general as oil of wintergreen. And how it is, as it is salicylate, it is synthesized from salicylic acid. Here COOH, and here this is salicylic acid, right? And methyl salicylate is synthesized by methylation of salicylic acid. For methylation, we are using CH3 methanol in presence of acidic medium. Okay, that is we are doing methylation. And we are doing methylation in this particular COOH group. Okay, we are doing methylation in COOH group. That is, so here you will get COOCH3 and here you have OH. So this is actually what we call it as oil of wintergreen or methyl salicylate. What is the difference between aspirin and methyl? See, aspirin is an analgesic. Analgesic means you can painkiller. We can intake it. But methyl salicylate is also a painkiller actually. Okay, methyl salicylate is also a painkiller, but it is for external use only. Okay, external use purposes. That is, okay, it may comes under analgesic methyl salicylate, but it is only for external use. We cannot intake it. External use only. Okay, we cannot intake it. But aspirin, that painkiller, we can intake it. Okay, internal use is possible. But methyl salicylate is actually external in balms and all. There is a component, that is methyl salicylate component will be present. Okay, we cannot intake balms, wicks, like that things, right? So it is for external use only. That is the difference. And see, okay, this is methyl salicylate, and here methylation takes place in COOH position. Fine. But in aspirin is also synthesized from this salicylic acid. What we are doing acetylation in presence of Lewis acid. So what here the acetyl group, okay, that gets substituted in this OH position. Okay, normally the aspirin synthesis COH remains as such, and this acetylation takes place in OH group. Okay, acetylation takes place in OH group. This is aspirin, and we can intake this. Internal use is possible. But methyl salicylate, what is the difference is that in methyl salicylate, the substitution takes place in this COH. Methylation occur in the COH group. Okay, that is the difference. And both are painkillers, but this is for intake. Aspirin intake is possible, but this oil of wintergreen, that is methyl salicylate, is for external use only. Just remember that the general term oil of wintergreen, okay, that is the chemical name of that is methyl salicylate. You have to remember that point. Fine. So I hope this much is clear to all of you. If you have any further doubts related to this portion, you can ask me in the comment section. And the main item,
യൂണിവേഴ്സിറ്റി എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഫോർ MSc. ഫോർ മെനി യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും ഈ ഒരു ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻ ദ സിലബസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി MSc എൻട്രൻസ് എക്സാം. സോ അത് നിങ്ങൾ ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ഇൻ ദാറ്റ് വേ. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ്. ആൻഡ് ഇത് BSc കെമിസ്ട്രിക്കാരുടെ പോർഷനിലാണെങ്കിൽ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ലൈഡ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളൊരു പേപ്പർ ഉണ്ട്. അതിൽ സിന്തസിസും എല്ലാം അറിയണം. ഓക്കെ, അതിൽ ഇതൊരു ചെറിയ പോർഷനാണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പൗണ്ട്സ്. ബട്ട് അതിൽ സിന്തസിസ്, സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ഏതും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് BSc കെമിസ്ട്രിക്കാർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൻ്റെ പേപ്പറിൽ മേ ബി പ്രതീക്ഷിക്കാം. സോ എൻട്രൻസ് ലെവലിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് MCQs റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് MCQs പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. So you'll get an idea. So that's all for today's video. If you like this, please like this video and share to your friends and subscribe this channel also. Okay, thank you.